வெல்கம் டு ரீவைண்ட் கதைகள். நம்ம கூட இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது கௌதம், அலைஸ் கெப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் a goalkeeper. இன்னைக்கு வந்து அவர் கூட தான் இன்டர்வியூ. இன்னைக்கு என்ன பற்றி பேச போகிறோம்னா, அவுட் ஆஃப் எல்லாருமே ஃபுட்பால் பார்க்குறது அட்டாக்கிங் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபுட்பால் தான் பார்ப்போம். எல்லாருக்கும் சில ஐடல்ஸ்லாம் இருக்கும், ரொனால்டோ, மெஸ்ஸின்னு மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்கும். பட் அவுட் ஆஃப் நோவேர் கௌதம் வந்து ஹீ சூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட். அவர் வந்து ஃபுட்பாலில் வந்து கோல் கீப்பராக கெரியர் வந்து ப்ராக்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதை பற்றி தான் கேட்கணும். வாட் ஆக்சுவலி மேட் டிஃப்ரென்ஸ், ஒய் டிட் யூ சூஸ் தட் பார்ட்? அது வந்து உங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்தது. நான் வந்து எப்படியும் ஒரு 6 வருஷம் 7 வருஷம் மீட் பண்ணிக்க விளாண்டுட்டு இருக்கேன். அப்போலேருந்து வரை கோல் கீப்பராக தான் இருக்காரு. கேட்போம், அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்குவோம். வணக்கம். கோல் கீப்பர் வந்து நான் சூஸ் பண்ணதில்லை, இட் வாஸ் கிவன் டு மீ. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலில் வந்து நம்ம இப்போ விளாடுறோம். அந்த ஹாஸ்டலில் நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். அந்த டைமில் வந்து ஃபுட்பால் விளையாடும்போது ஆப்வியஸ்லி பீப்புள் வாண்ட் டு பிளே அவுட்ஃபீல்ட் பிளேயராக தான் விளையாடணும். கோல் கீப்பருக்கு யாரும் பெரிய ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நோபடி வாண்ட்ஸ் டு பி a goal keeper. ஸோ ஏன்னா பாலை தடுக்கிறது மட்டும் தானே, அதில் என்ன பெரிய வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசில் டிட் நாட் நோ தி இன்டெப்த்ஸ் ஆஃப் தி கேம். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வாண்டரிங் ஹியர் அண்ட் தேர். அப்போ ஒரு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்போது தே டோல்ட் தட், கோல் கீப்பர் நிற்கிறியாடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நான் நிற்கிறேன், நான் சும்மா தானே இருக்கிறேன் சார், நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இஃப் யூ see me I'm not that tall, I'm just a. ஸோ அண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது 11th post is a very big post. So for my considering my height, நான் அப்போ வந்து சரி ரைட் ஓகே போய் நிற்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ த பார்ட் வாஸ் தட். அந்த அன்னைக்கு ஏதோ கையை காலை வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். பால் வந்து அவங்க அடிக்க தெரியாமல் அடித்தாங்களா இல்லை நான் இது பண்ணானான்னு தெரில. ஐ டிட் ஓகே ஃபார் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, தெர் வாஸ் அ மேட்ச் 11th versus 12th அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ச் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ மேட்ச் வைக்கும்போது தே ஆர்கனைஸ் தட் மேட்ச் இன்சைடு, அதாவது ஹாஸ்டல் பசங்களுக்கு மட்டுமே உண்டான மேட்ச். அந்த மேட்ச்சில் வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சிருக்கு. ஸோ தட் மேட்ச் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் தி ஆஃப்டர்நூன், லேட் ஆஃப்டர்நூன்ஸ், ஐ மீன் லைக் அரௌண்ட் 3 o'clock or something. மழையெல்லாம் பெஞ்சு த ஃபீல்டு வாஸ் செட் ஃபார் தட் கேம். ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு, அந்த கேமில் வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் as a goalkeeper. யாருமே இல்லை, nobody wanted to come in as a goalkeeper. அப்போ ஸோ மழை பெஞ்சிருந்தது. ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் as a goalkeeper. கேம் வாஸ் கோயிங் ஆன் வெல் ஆஸ் யூஷுவல், போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ one point of the game, I think it was around 1-1 or something. Score I don't remember, but it was a very close game மட்டும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். And everybody was watching the game. அங்கே பின்னாடி people were also playing basketball. அது பின்னாடி தான் பாஸ்கெட்பால் போட்டு அது விளாண்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ பால் ஒரு ஃபார்வர்ட் பால் போட்டாங்க, த்ரூ பால் போட்டாங்க, வந்துட்டு இருந்தது. I went to attack the ball. D-line box பக்கத்தில் I went to attack the ball. அவரும் வந்துட்டாப்புல. அண்ட் பால் அப்படி தட்டி அவர் இந்த சைடு போயிட்டார், நான் அந்த சைடு போயிட்டேன். பால் 2 பேருமே அட்டாக் பண்ணும்போது பாலை தட்டிட்டு அவர் அங்கே போயிட்டார், நான் போயிட்டேன். பால் வாஸ் தேர் இந்த சென்டர். ஸோ அந்த பால் பக்கத்தில் இவ்வளோ பெரிய தண்ணி சேரு ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ I did not know what to do, but out of instincts I just dived and caught the ball. ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டேன். சேரு மூஞ்சி கீஞ்சி சட்டை ஃபுல்லாக சேரு. பார்க்கும்போது எல்லாரும் கை தட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா everybody was watching and people who were playing basketball, they paused and they started clapping and everybody was shouting, சமடா அப்படி சொல்லும்போது automatically you get that adrenaline and goosebumps and everything. ஸோ அந்த டைமில் I did that save. அந்த சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த சேவுக்குள்ள I played the remaining part of the match without even washing my face. Just இப்படி தொடச்சி விட்டுக்கிட்டு அந்த பாதி ஷர்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே it was muddy. But I still went and finished the game. So that moment everybody thought that you were நல்ல goalkeeper தான் போல அப்படின்னு. Even though I did not know much about it, but this is what it was handed out to me. I did not choose goalkeeper, but it was handed out to me. So அங்கேருந்து went on to college and then slowly காலேஜ்லேயுமே அதே மாதிரி தான். They used me as a winger initially. Okay. And அது அப்போவுமே சேம் திங். நான் ஒரு இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் மேட்சஸில் வந்து இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து they held we hosted a tournament for all the departments. Okay. So அதுலேயுமே I was the goalkeeper. I was captaining my side and we won that tournament. So that
again that was also there. And every part of my life, like when I wanted to step away from goalkeeper and wanted to play friend, I did something was happening. Another very crucial match I might have performed really well. In Amazon when I was playing for Amazon, I mean inter competition finals it was very close match. Even our directors came to watch, our EP came to watch. And இதில் வந்து it was 2-3 I guess something. It was very close. Actually it was 2-2. We scored 1 goal and it was 2-3. Lastly they had 5 minutes left and the number of saves I still remember 3 or 4 crucial saves where it was 1-on-1 and diving onto my right. I still remember. They எல்லாமே decided that okay, you are not going anywhere. You are going to stay in the post. And so this is how it was. It was not chosen, but it was given to me. ஃபுட்பால் நீங்கள் பார்த்து போனீங்களா இல்லை பார்க்காம சும்மா விளையாட போகும்போது செலக்ட் பண்ணி போனாங்க இல்லை இதுக்கு முன்னாடி? ஏன்னா நம்ம டிவியில் பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கவரேஜ் வந்து கோல் கீப்பர்ஸ்க்கே கிடைக்காது. ஸோ ஒரு அந்த பேஷன் டுவர்ட்ஸ் கோல் கீப்பர் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது, எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் வந்து சென்டர் ஆஃப் தி பிட்ச் தான் மேக்ஸிமம் கேம் வந்து கவர் ஆகும். கோல் கீப்பர்ஸ் வந்து தே டோன்ட் ஆக்சுவலி கெட் தி கிரெடிட் ஃபார் வாட் தே டு. சின்ன மூமெண்ட்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சதான் போனீங்களா இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேடி வந்ததுன்னு அது புரியுது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? கேம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்கலாம்ல. ஏன்னா இந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அந்த ஏஜில் வந்து எவ்ரிபடி வாண்டட் டு கோ டு த கிரிக்கெட் டீம் அண்ட் வாட்ச் கிரிக்கெட். ஸோ nobody not much attention to football except for a few. So and even they wanted to telecast all those World Cup matches for cricket rather than football. அப்படின்றபோது exposure towards football, watching the game ரொம்ப கம்மி. To be very honest, I started watching football from 2003. So இந்த டைம்ல இருந்து தான் I started watching. So அதுக்கப்புறம் I started to learn ஒவ்வொரு டீமை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன். Then I started to like a player, then I started to love a club, and that's how I started watching football. Who's your favorite player? For now, Frank Lampard. நான் ஏதாவது கோல் கீப்பர் பேர் சொல்லுவேன். நான் அதான் சொன்னேன்ல, after a long time, the first time I was watching the game, I experienced myself as a keeper. So but when you want to watch a game, obviously the mesmerizing part is the attacking part of football, right? So I do not agree right now because defensive is also another way of attacking. Yeah. But in the time we don't have that. Yeah, they don't actually show. No, absolutely. Yeah. So at the time when you said the middle of the ground the camera pans in, pans out and all those things. So majority of the work done is on the field and that's why I love the way he shoots, the way he controls the game. So other but if you want to ask me who's your any keeper, if you want to ask me if you want to pick a keeper, I can pick Oliver Kahn and go for. Okay. Yeah, maybe அவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறமா வந்து ஹைலைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க ஆரம்பிப்போம்ல. ஸோ இந்த பிளேயர் எப்படி விளையாடுறாரு, இந்த பிளேயர் அந்த டைமில் வி கம் டு ஹியர் பட் அந்த சீனை பார்த்துருக்கியா, அந்த இதை பார்த்துருக்கியா, அவனோட சேவை பார்த்துருக்கியா, இல்லை அவனோட ஷூட்டை பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு சொல்லும்போது பெனால்ட்டி சேவோட செம்மையாக பண்ணாண்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்படி விளையாடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம போய் பார்ப்போம், எப்படி விளையாடுறாங்க. அப்போ தென் வி ஸ்டார்ட் டு ஃபாலோ, நல்லா பண்ணியிருக்கான் இவன், இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கேம்ஸில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான்றது சி ஹைலைட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் நவ் ஐம் ஜஸ்ட் வாட்சிங் த ஹைலைட்ஸ். ஸோ சிமிலர்லி அந்த ஹைலைட்ஸ் மாதிரி நம்ம போய் பார்ப்போம். ஸோ அது பார்க்கும்போது how do you find it actually? Because இன்னொரு சைட் பார்க்கணும் எப்படி தோணுதுன்னா, இப்போ நான் வந்து டிஃபென்ஸ் ஆடுறேன்னா I would talk to people who is actually plays as a defense, but it's very hard, right? It's like ஒரு டீமில் ஒரு கோல் கீப்பர் தான் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா கோல் கீப்பரே இருக்க மாட்டாங்க, பொசிஷன் மாற்றி ஆட வைப்பாங்க. அது மாதிரி நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யாராவது மீட் பண்ணிட்டீங்களா? அதாவது கோல் கீப்பருக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கோல் கீப்பர் ஆஸ் நாட் மச் in person it's very hard to find. Yeah, obviously. So everybody, இப்போ நாங்கள் இங்கே விளையாடுற டீம்ஸ்லேயே so very few are interested in to be a goalkeeper and play. The rest of them are being pushed into their positions. Yeah, exactly. So it's very hard to play. But one or two tournaments we used to speak. So
I will tell his positives and negatives and bro நீங்க எப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ப்ரோனா even they give the same thing was bro you should have done this and that. So அதெல்லாமே we try to execute it, but execute பண்ற அளவுக்கு நமக்கு பேசி 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 இது பண்றதுக்கு nobody is there. Yeah, So self தான் we have to realize that from the mistakes that we do and all the things will fall into place based on that. வேகமா அடிக்கும்போது பயமாலாம் இருக்காது உங்களுக்கு? நானே அடிக்கும்போது நானே நிற்கும்போது நானே அடிப்பேன். அதே நானே நிற்கும்போது எனக்கு பயமா இருக்கும், யாராவது இழுத்து அடிப்பாங்களா அப்படின்னு. அது எப்படி அந்த ஃபியர்லாம் எப்படி? யூ ஹேவ் டு ஓவர் கம். ஸோ இனிஷியலி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பால் வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்சில் அடிக்கும்போது முடிஞ்சு திருப்பி. ஸோ யூ டோ நாட் நோ வேர் த பால் இஸ் கோயிங் டு கோ. சிப் பண்ணிட்டு கூட போகலாம், இல்லை தட்டிட்டு போகலாம். ஸோ that's the fraction of second you have to decide where the ball is going. You don't watch the man, you watch the ball. Okay. So where the ball is going to go, you just watch it. So when the reaction time வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், but you have to stretch your arms and legs for it. So அது வந்து it goes on. Initially நீங்க obviously you will show your face away from the ball, but அது போக 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 தான் you get to practice. அதுக்குமே கொஞ்சம் practices எல்லாம் இருக்கும். They throw your ball இப்படி இது பண்ணுவாங்க, you try to you know not react to it, so it's coming slow okay. அது பழக you will get to it, so இப்போவுமே one or two scenarios when I was away from the game for some time. Now when I am coming back, everything was disturbed, even my positioning, the reaction towards the ball எல்லாமே is disturbed. So everything has to come back into place. அது வந்து it's not your instinct. Now as a goalkeeper, once you become and play the game, it becomes an instinct. Okay. The initial stages la obviously you check. யாரா இருந்தாலுமே even as a defender you do this. நாளா நின்றுவேன், சரி அடிச்சுக்க, என்னைய தவிர வேற ஏதோ அடிக்காத அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். No, that is another part. You put your body across the line, you know, to save the ball. Defender na kuda you use your legs, but most of the part keeper na you have the liberty to use your hands, so you have to do everything to stop because nothing is beyond you. As a defender na there is a goalkeeper who is behind you, so probability goes from 70-20 or it's a 50-50 something. The probability goes because you do have someone. When the goalkeeper makes a mistake, then you don't have anyone to save you. So that is the problem. That's crucial. நான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் கிரிக்கெட் விளாடுவேன், விக்கெட் கீப்பர். ஸோ நான் கிரிக்கெட்டில் வந்து விக்கெட் கீப்பர் இஸ் ஒர்த்லெஸ் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே யூ நோ மேட்டர் வாட் யூ டூ, யூ டோன்ட் ஆக்சுவலி கெட் த கிரெடிட். யாருமே உங்களை பற்றி பேச மாட்டாங்க. லைக் அந்த பாட்டே இருக்காது. ஃபுட்பாலே நீங்கள் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? No, yeah, because even when it comes to cricket and football, what I say is you are standing behind the person. I mean, you are facing the game like this. You have a wide view. Yeah. So keeper பொறுத்தவரைக்கும் there is nothing behind you, just the upright. No? Other than that, you do not have anyone. You watch the entire game. You can actually, you know, make the game in a flow in the right place. Okay. So எப்படின்னா you can talk to the defenders, organize them. See, ball வந்து another thing about goalkeeper is about predictability. So defender na you have a man mark பண்ணிட்டீங்க, you have it, you go to that towards that. As a goalkeeper you have a wide, so you are expecting okay அவன் வந்து இந்த ரன் பண்ண போறான், அவன் வந்து இதுக்கு ஒரு த்ரூ பால் போட போறான். So it's about communication. Communication is very key, and you organize your defense so that make sure that the ball doesn't cross the defense. So obviously one or two, when there is a very good player or when there is a very good passing game there, they might break your defense, but again it's still you to organize. You have to read the game. இப்போ நானுமே பார்த்தீங்கன்னா when playing a sevens game வரும்போது I step a little bit forward. அப்போ பண்ணும்போது I know that okay the defender looks down, looks up, okay, and he is ready to shoot now. Yeah, he is going to pass the ball here அப்படின்றது. So I anticipate. I know I am going there. It is going to be a risk. ஏன்னா நான் இங்கே போயிட்டேன்னா there is no one else. இப்போ என்ன டம்மி பண்ணி கூட அவங்க போடலாம். It's all about instinct. You have to be on your toes. Either go here or there. You should have pace on that as well. So being keeper is not a worthless job னு சொல்ல முடியாது. இது ஆக்சுவலாக பேசுவாங்களா உங்களுக்கு மேட்ச் முடிஞ்சோடனே? ஏன்னா கிரிக்கெட்டில் வந்து நான் ரிலேட்
பண்ண முடியுதுன்னா நானும் கீப்பர் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால எனக்கு வந்து மேட்ச் முடிஞ்சவங்க அன்னைக்கு மேட்ச்சில் யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் வரும். லைக் எய்தர் ஐ டேக் மார்க்லெஸ் கேட்ச் ஆர் ஸ்டம்பிங் பண்ணால் தே டோன்ட் ஆக்சுவலி கிவ் த கிரெடிட். அதை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க. யூ டோன்ட் கெட் நோட்டீஸ். பட் எண்ட் ஆஃப் த சீசன் மேக்ஸிமம் கேட்சஸ் மேக்ஸிமம் நாங்கள் தான் இருப்போம். அப்போ இருக்கும்போது அது வி கெட் அன் அவார்ட் சம்திங் பெஸ்ட் கீப்பர் அவார்ட் அது மாதிரி. பட் டீமில் வந்து எனக்கு அது மாதிரி யாருமே ஒரு கிரெடிட் எனக்கு வராது. உங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்குமா? எனக்கு ஆல்வேஸ் ஐ கெட் மை கிரெடிட் மினிட்ஸ். ஸோ when I do a wonderful save, then yes, I will get credit minutes. Okay. அதுவே that is also another motivation la, you know, because when you are a striker or a midfielder, you give an assist or a pass and you finish the goal, then that's your adrenaline to pump and go for a next one, right? So what's there for the keeper? Unless you make a save, a penalty save or a one-on-one, you stop across, you have a high catch or something, you stop across, then or a reflex save, or all these things are our adrenaline. So that pushes us up and makes us play like even better. எப்படி டைவெல்லாம் அடிக்க கற்றுக்கிட்டீங்க? அந்த மொமெண்ட்ல நடக்கிறதா? சரி, ஈவன் ஐ யூஸ் டு நான் சொன்னேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி was away from my team. So என்ன அப்படி சொல்லும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, when I came back, I told them not to put me as a goalkeeper. There was a tournament for that. I told them நான் வரல, வந்தாலுமே என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. I cannot dive and I am not in a position to dive as well. So don't put me. They said no, don't worry. அதான் சொன்னேன், கோல் கீப்பர் இதுதான் பஞ்சம். there is scarcity for goalkeeper. Like if you are a good keeper, நல்லா பண்றீங்கனாலே like people want you to be the keeper. Because ஒரு டிஃபெண்டரோ ஒரு அட்டாக்கரோ சும்மா போட்டோம்னா அது வரவே வராது. கை வைக்க மாட்டாங்க. லைக் ஒரு லெத்தாஜிக்கா தான் இருப்பாங்க. ஆனா உங்களுக்கு அப்படி இருக்காது. அது வந்து என்னன்னா, so you know your basics. So the basics உங்களுக்கு தெரிஞ்சவனா at least you will stay around. But I told them don't put me as a keeper. I can't do it. So I'm not 100%. He was not even 30% fit. So they told me that no, you stay as a keeper. No, we'll cover you. You do whatever you can do. We'll see what. First, I remember the kickoff started there. In not even 2 minutes, 1 minute there was a ball. Huh? There was a ball towards the forward. It was a curling ball. He tried to square me on my left. I did. எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. Then I came out and told him, என்னடா விழ மாட்டேன்னு சொன்னா இப்போ என்னடா போய் விழுந்து குடிக்கிறாரு. It's pure instinct. I don't know. I don't want to die, but when you put yourself in the game and you know what your game is, it's like a recorded cassette. Yeah, exactly. So like muscle memory தான். அதான் பண்ண போறேன். Obviously. So இப்போ போனேன்னா டக்குனு அங்கே போயிட்டேன், விழுந்து I put my hand across and then அதில் வந்து I made a save. So அது வந்து again நான் தான் சொன்னேன், we cannot do anything. So it's pure muscle memory. Okay. இது அப்புறம் எப்படி கெப்பான்னு பேர் வந்துச்சு? யார் வச்சாங்க? நீங்களா வச்சுக்கிட்டீங்களா? நான் அப்படி வைக்கிறதா இருந்தாலுமே நான் நல்ல பேரை வச்சிருக்கேன். அப்படி கம்பேர்ட் டு மீ those are way above everywhere. No, my standard, என்னோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு they are like மலைக்கும் மடுவுக்குமான டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல தமிழ்ல. ஸோ அந்த மாதிரியான டிஃபரன்ஸ் வேணும். I should stay up to them. பட் அது வந்து எப்படின்னா I follow Chelsea. So that time my keeper was Kepa for some Kepa reserve, right? So அந்த டைம்ல வந்து they used to mock me, make fun of me. அப்படி வந்தது தான் Kepa. You follow Chelsea, so you are a keeper, so you are Kepa. So that's all. And it's easy. It's and I do feel it as a compliment, you know. Okay. Getting Arizabalaga is a big name, but Kepa is not. வாய்ப்பிலே வராது. எனக்கே தெரியாது Kepa. ஓகே, அதோட முடிஞ்சிக்கலாம். I take it as a compliment anytime. Any goalkeeper as a matter of fact. Even if you compare it to our goalkeeper, you know, so our Indian team goalkeeper, take it as a compliment. Anyone. Yeah, definitely. ஒரு ஐடல், ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் கூப்பிட்றதே நல்லா தான் இருக்கும். அது மோரோவர் உங்களோட ஃபேவரட் மூமெண்ட்ஸ் எது? லைக் மறக்க முடியாத கீப்பிங் மூமெண்ட்ஸ் எது? மறக்க முடியாத கீப்பிங் மூமெண்ட்ஸ் வந்து there was a game, we hosted the game. Sutherland played for a club, SLFC Sutherland. So we hosted a game. There was a match where our attackers were struggling. So defense lane there was 1 or 2 mistakes there. So
match was 0-0 actually. Okay. And I remember saving close to 6 or 7 saves in the second half. No, after the second half. First half it was a close competition, you know. Bangalore defense, they were also struggling, we were also struggling. So then it was going equal to equal. So and the second half they picked up the pace. I do not know where we went wrong. We could see holes in the defense. Started to organize them, but still, even though we organized them, so 1 or 2 good games or good plays can easily break a defense. Okay. So adula வந்து I made 1 or 2 save. அன்னைக்கு எனக்கு வந்து I remember எனக்கு சரியான தலைவலி. I was applying tiger balm match after match. நான் போட்டு I used to lie down. போட்டுட்டு நிறைய தண்ணி குடிப்பேன், டீஹைட்ரேட் ஏன்னா ஆல்ரெடி டீஹைட்ரேஷன், தலைவலி. ஸோ தலைவலி பாம்பு போட்டுட்டு டைகர் பாம்பு போட்டு திருப்பி இப்படி கவுந்து படுத்து அப்படி தலையில் துணியெல்லாம் கட்டிட்டு மேட்ச் வரும்போது அதை கலட்டிட்டு போவேன். ஓகே. ஸோ அந்த மேட்ச்சுமே செம்ம தலைவலி. பட் அந்த உள்ள கேமுக்கு போனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியறதில்ல. பிகாஸ் ஆஃப் தி அட்ரினலின். இந்த கேம் நடக்குது, வி ஹேவ் டு வின் த கேம். அந்த தேட் கேம் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் இட் பிகாஸ் இட் வாஸ் வி ஒன் த கேம், பட் it was the number of saves. We scored only 1 goal. They should have scored more than 3-4 goals. Okay. That was some game that, and at that tournament I think I won the best goalkeeper and the guy I won. It was 5 post naala, even though I'm this tall, I still can manage. Oh yeah. It's not about height. Yeah, it is not about height. Even if it's a bigger goal, doesn't matter, height doesn't matter actually. When நம்ம விளையாடுற அந்த இதுக்கு it doesn't, but the truth be told, height does matter. Yeah, when you see the posts, so you have the corners to cover. Even though I dive, I cannot cover a certain part because keepers like 6 foot keepers like Deepak Porwa and all those people, they have those that high, and they at times I can see a difference or a space between the goal post and their glove. So நான் அடிச்சா I don't know, I can't even, and அவங்க அடிக்கிற அந்த கேமோட பேஸுக்கு வந்து the keeper should be that high. So நம்ம வந்து சொல்லலாம் that it is height doesn't matter, but at one point of time when you are going into serious territory, when you are landing in serious territory, it does matter. So not to disregard or not to say it is a wrong thing, but it gives the opponent a pace. Even though you have the heart, you work your skin socks out and you just place everything, and you and the one goal can change everything. So, but still, when it comes to smaller territories like 5, 7s, and that is also an advantage for us. We can quickly cover and other downer இருக்கிறதுனால just fall. கீழ விழுறது ஈஸியா இருக்கு, ரீச் அவுட் பண்றது ஈஸியா இருக்கு. ஹைட்டா இருக்கவங்களுக்கு கீழ வர்றது கஷ்டம். எவ்ரிதிங் ஹஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். ஆனா ஹைட்டா நம்மளே நினைப்போம் சொல்றேன், ஹைட்டா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருந்தா அந்த ஷெல்ஃப்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கலாமே, சேர் எடுத்துட்டு வரலாமே, லைக் ஆனா கீழ குடிஞ்சு இருக்கு, நமக்கு ஈஸியா இருக்கும், அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. சரி, இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நீங்க ஃபுட்பால் விளையாடுறீங்க, have you ever experienced that you have done something very nice and எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு ஃபீல் உங்களுக்கு வந்து யோசிச்சிருக்கீங்களா? என்ன ஒரு இடத்துல நீங்கள் மேசிவாக பண்ணியிருக்கீங்க, நோ ஒன் டாக் அபவுட் இட் ஆர் எதுவுமே சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடும் அந்த ஏன்னா இது வரைக்கும் people around me have always pushed me to become better. So even if I go wrong, make கலாய்க்கிறது எல்லாமே it's part and parcel of the game, but அதெல்லாம் செய்ய தான் செய்வாங்க. பட் at times when it comes to serious grounds, even if I underperform, they have just pushed me. Even when I perform really well, at the time they are always appreciating. So yeah, underperform இல்ல நல்லா பண்ணி நீ நல்லா இதெல்லாம் கவனிக்கலையே அப்படின்னு I never had that. ஓகே. இது அப்புறமாட்டி யூஸ்வலாக மேட்ச்லாம் பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், கோல் கீப்பர் வந்து இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து இது ரன் டுவர்ட்ஸ் தி ஆப்போனன்ட் கோல், இந்த மேசிவான ஹெட்டர்ஸ்லாம் பண்ணாங்கன்னா லைக் ஐ நோ த ஃபீலிங், ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கேமோட இன்டென்சிட்டி வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி ஏதாவது கோல் அடிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள்? ஃபைஸில் ஆக்சுவலாக அது நடக்காது, அது எவர் ட்ரைட் இட் ஆர் லைக்? ஆல்வேஸ் ட்ரை. சி நான் தான் என்னோட பொசிஷன் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஃப்ளோட்.
Okay. See, I trust my defender. So Oh. I always speak with him. So in a team I always speak with him. I check with him, can I go? So I trust my pace. I can run to. Okay. So short இருக்கிறதுனால I can run to. So அது இருக்கிறதுனால I have tried. அதாவது சென்டர் லைன்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வருவேன். அவங்க வந்து they dummy and give the ball to me. I try to shoot. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஒரு டைம் போயிருக்கேன். and it was not a serious game. We were just playing. நம்ம ப்ராக்டிஸ் கேம்ஸ் தெரியும். அந்த டைம்ல I tried, it has gone. எப்படி ஃபீல் ஆச்சு அது? I tried, yeah, because when it comes to real time tournaments, I know that is not possible because it's a big risk. Unless you are last minute or 1-1 la irukna, then obviously even that time no one takes that serious. No, like because penalty போயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த இதுலயே you have to use your that's your instinct. ஏன்னா what can go wrong? You are losing. You are losing the game as well. But it's a risk to take, and it is a worthy risk to take. No, so I am telling you that I told you that I have trust on my pace. So first thing what it can go, I have my defender on the who is covering my back. So he tried to close it. Even if he tries to dink it, I can outrun it. So it's what I, because dink பண்ணும்போது you have a lot of the ball goes through an air time and comes back. At the time I can run back, and obviously it will be I can dive so. Dive பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னு நினைச்சேன். That is instinct, but நான் சொன்னதுதான் நடக்கும் அப்படின்றது I cannot say. But what you will do. Yeah, that's what runs in my back of my head. So நீங்க பெரிய செல்சி ஃபேன், எப்படி செல்சி குள்ள போறீங்க? அதான் சொன்னேன். I started following the player, then the அதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்ததா? I still remember those matches. Jose Mourinho was the coach. So I think 2008 is when he started to do so. So on the time that I started watching, and I'm still supporting. Even through lows and highs, I still support Chelsea. Whatever way. And அதே மாதிரி தப்பு பண்ணா தப்பு தான். So Chelsea இருந்ததுக்காக பிளைண்டா போய் நான் வந்து சேம் ஃபன் மாதிரிலாம் கிடையாது. No hate. So அந்த சில கிளப்ஸ்ல சில ஃபேன்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் தப்பு பண்ணாலுமே இல்லை அது அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி தப்பு பண்ணால் பண்ணுவேன். ஐ ஈவன் ஹேவ் அ டிஸ்கஷன் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் when it says it's a pure red card or a yellow card and Chelsea have escaped, yes தப்பு தான் அவன் கொடுத்துருக்கணும் தான், ஐ அக்ரி டு. பட் அந்த இதில் வந்து இதெல்லாம் ஃபவுலே கிடையாது, எங்களுக்கு எத்தனை தடவை ஃபவுல் கொடுக்காம இருந்திருக்காங்க, doesn't count. You have to respect the game also. எங்களுக்கே ராமலே உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கோன்னு பெரிய பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வாஸ்கோவா. அது எவ்வளோ உண்மைன்னு தெரியல. What to say? இல்லடா அது எனக்கும் தெரியல. பட் அந்த கேம் பார்க்கும்போது எனக்கு பெருசா தெரியல. I've seen it. அதாவது சொன்னேன்ல, it is 2008 ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. I think this is 2011. Yeah. So many bad calls in that game. So many bad calls. So unfortunate that we did not have VAR. But even now we cannot say we are fortunate we are having VAR, because there are some decisions where humans are tend to make mistakes. So I don't know whether it's way behind us now. எனக்கு என்னன்னா, even we felt the rage, the anger. Couldn't imagine how much the players would have gone through. Now I understand why Drogba came and said, no, it's a disgrace. Yeah, it's a disgrace. Yeah, I understand. Yeah, even as a fan sitting here at home and watching the game, அப்போவே அவ்வளோ கோவம் வருது. What the hell? Why couldn't you give that call? It is a clear hand. This a hand. Why couldn't you give that? Yeah, happens. அந்த டைம்ல we would have, and it, on top of that, it was a semi-final on a UCL. I still remember that. And I still remember the other game where we won the Champions League. The UCL Matt Drogba against Bayern. First, I thought that he would save it, but the header was so good that
Good answer. Yeah. This is the reason what I say. The height. Height. Yeah. Oh, okay. Even people with that height can miss. Okay, Gautam. It was pleasure meeting you. Yeah. And nice talk. Pleasure was